In this lecture, we will be discussing about the various Sun-Earth angles. So, in order to calculate the value of solar radiation at a particular location on the Earth, we need to know the values of certain angles. It is essential for calculating the solar radiation. That angles are known as Sun-Earth angles. So, these angles are related to the geometry of Sun and Earth. So, let us see which are those angles. So, first one is the tilt angle of the Earth. So, we know that the Earth always rotates around its own axis as well as around the Sun. So, Earth is having an axis of rotation around which it rotates, and this axis is known as the tilt angle, the angle by which the axis of rotation is tilted. Tilt angle, and it is estimated to be about 23.5 degree. The tilt angle of Earth is about 23.5 degree, and as the Earth rotates, there is a chance for this value to vary. The tilt angle is having a tendency to vary due to the rotation of the Earth, but the gravitational pull of the moon keeps this angle from varying more than 1 degree. So this angle will not change more than 1 degree. It can vary in the range 24.5 to 22.5. So 1 degree tilt angle vary due to the gravitational pull of the moon. So we can see the rotation of Earth. So this is the axis of red axis, and it is vertical. And this tilt angle is the reason for seasonal variations in the Earth. Seasonal variations on the Earth is the result of tilt of the Earth. If the Earth was not tilted, we will not get different seasons. So next one is the declination angle. So declination angle or angle of declination, denoted as delta, is the angle between the line joining the center of the Sun to the center of the Earth and the projection of that line on the equatorial plane. So we know what the equatorial plane of the Earth is. So here this is the axis of rotation, Earth's axis of rotation, and a plane which is passing through the equator and perpendicular to this axis of rotation is known as the equatorial plane of the Earth. So axis of rotation perpendicular ആയതും equatorial കൂടി pass ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു plane, that is the equatorial plane. So here this declination angle is the angle between the line joining the center of the Sun and the center of the Earth and projection of this line on the equatorial plane. So that is declination angle delta, and this declination angle will be positive if it is measured above the equatorial plane in the northern hemisphere. So we know here this is the northern hemisphere. This is the north pole of the Earth. So this will be the northern hemisphere. This will be the southern hemisphere. So if the angle is measured in the northern hemisphere, it is considered as positive. Angle is taken as positive. And if the angle is on the southern hemisphere, it is taken as negative. So when will this angle fall on the southern hemisphere? So as the Earth rotates around the Sun, and when it comes somewhere here, this angle will fall on the southern hemisphere. So at that time, the value of that angle should be taken as negative. So that is angle of declination, and angle of declination can be calculated using this equation. Delta is equal to 23.45 sine 360 divided by 365 into
284 plus n. So this 23.45 denote the tilt angle of the earth. It can be either 23.45 or 23.5. So this is the tilt angle. This value denotes the tilt angle. So delta will be equal to 23.45 sine 360 divided by 365 into 284 plus n. This variable n, as we have seen before, n is the day of the year counted from 1st January. So if we are calculating the declination angle on a particular day, so this n denotes how many days are there from January 1st to that particular day. Okay. So count the number of days from January 1st to that particular day under consideration. So that is noted by variable n. So this graph shows the variation of delta along 1 year. This graph shows the variation of delta over 1 year. Okay. So we know equation for delta is a sinusoidal equation. So this graph will be a sine wave. Okay. And we can see from this graph that on September 21 as well as on March 21, the value of delta is 0. The declination is 0 on September 21st as well as on March 21st. And these days are known as equinoctial days. March 21st and September 21st are known as equinoctial days. Okay, September 21, if we substitute the value of n corresponding to September 21 on this equation, we will get delta as 0. Similarly, for March 21st also, delta will be 0 if we substitute values in this equation. So these days are known as equinoctial days. That means on these days, the length of daytime as well as length of night will be equal. Equal day length and equal night length. Such days are known as equinoctial days. And on December 21st and on June 21st, the value of declination angle is the maximum, that is 23.45 degree or 23.5 degree. So on December 21st, it is minus 23.5 degree. That is the maximum value. And this day, the December 21st, is known as winter solstice. This day is known as winter solstice. And on June 21st, delta is plus positive 23.5 degree. And this day, June 21st, is known as summer solstice. So what are winter solstice and summer solstice? So we know, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഡേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പകലും രാത്രി കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ കുറവായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവും. So that such days are known as solstice days. And summer solstice means those days in a particular year, or sorry, those days അല്ല, ഒരു particular day. That day on a particular year in which there is the maximum day length. The day in a particular year having the maximum duration of daylight is known as summer solstice, and that day on a particular year having the least duration of day length is known as winter solstice. പകൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദിവസമാണ് സമ്മർ സോളിസ്റ്റിസ്, പകൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ദിവസമാണ് വിന്റർ സോളിസ്റ്റിസ്. So these are the days corresponding to maximum value of declination delta. So next one we have to see is the latitude angle and longitude angle. So before knowing the angle, we should know what latitude and longitude are. So we have heard of this term. We may be familiar with this term latitude and longitude, and we have heard these terms in association with locations of a particular area. So we are saying the location of a particular area related to in terms of its latitude and longitude. So let us see what latitude and longitude are. So this is the schematic representation of the earth, and here latitudes or parallels are shown here, these circles.
So these horizontal circles are known as parallels. See, these horizontal circles on the Earth's surface are known as latitudes or parallels. And these horizontal lines represents the distance of any point north or south of the equator. So these horizontal lines or these latitudes gives the distance of any point on the Earth's surface and from the equator, the distance of any point from the equator, either north or south of the equator. So നമ്മൾ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കിൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ പാരലൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ദിസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ ഫ്രം ദി ഇക്വേറ്റർ, and it also denotes whether that point is located in the northern hemisphere or southern hemisphere. So latitude of a particular point gives the distance of any point north or south of the equator. ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സൗത്തിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ സി സം ഓഫ് the latitudes of on the Earth's surface are shown here. So here this particular latitude, so this latitude corresponds to 10 degree. It is marked as 10 degree here. That means the distance of any point on this latitude is 10 degree from the equator. 10 degree means it is the angular distance. So if we consider any point on this particular equator, the angular distance of that point from the equator will be 10 degree. So latitude എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും എർത്തിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും എർത്തിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. So latitudes or parallels are horizontal lines that represents distance of any point north or south of the equator. ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സൗത്തിലേക്കോ ഉള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിൻ്റെയും ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് തരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ പാരലൽസ്. സോ നൗ വാട്ട് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ മെറിഡിയൻസ്? സോ സീ സം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഹിയർ. സോ ദീസ് ആർ known as longitudes or meridians. Or longitudes are the vertical lines that connects the north pole and the south pole. These are vertical lines that connects the north poles and south poles, or vertical lines that gives the distance of any point east or west of the equator. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറിഡിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. If we get the longitude of a particular point, we can understand whether that point is located at the east or at the west of the equator and how much is the angular distance of that point from the equator. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തിലാണോ സൗത്തിലാണോ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓർ മെറിഡിയൻ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലാണോ വെസ്റ്റിലാണോ എത്രയാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് ആർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്. സോ സീ ദിസ് circle, this vertical line, this semicircle from the north pole to the south pole, which is shown as a bold line. This is known as the prime meridian. See, this is the prime meridian. So prime meridian is nothing but it is a semicircle which is passing from the north pole towards the south pole, which divides the entire earth into the western hemisphere and the eastern hemisphere. So എർത്തിനെ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടും ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെറിഡിയൻ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈം മെറിഡിയൻ, ദ പ്രൈം മെറിഡിയൻ. Okay, now let us see what are latitude angles and longitude angles.
So before that, let's consider this particular point. So this particular point on Earth's surface, it is denoted as 40 degree north, 30 degree west. So this is how the location of a point on the Earth can be represented. So 40 degree north, 30 degree west means this is the latitude of that particular point and this is the longitude of the point. So latitude first and longitude next. This is how we are representing locations of points. Okay, 40 degree means the latitude of the point. So latitude means it shows whether that point is located in the north or south of the equator and how much is the angular distance of that point from the equator. So 40 degree north. So this point is on the latitude which is 40 degree, which is at an angular distance of 40 degree from the equator, and it is located in the north pole. So that is 40 degree north, and it is 30 degree to the west of the equator. So this is west side of the equator. So and it is denoted corresponding to a meridian of 30 degree meridian. Okay, it is corresponding to 30 degree meridian. So it is 30 degree and west of the equator. Okay. So ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ പോയിന്റ് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണോ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണോ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസും തരും. സിമിലർലി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് denotes whether a point lies on the eastern hemisphere or western hemisphere and the angular distance of that point from the equator. So now let us see the latitude and longitude angles. So first one, the latitude angle. So consider this particular point on Earth's surface. So the latitude angle of this point will be the angle between the radial line joining this particular point to the center of the Earth and the projection of this line on the equatorial plane. So this is our equatorial plane, the plane passing through the center of the Earth. The plane passing through the center of the Earth and perpendicular to the axis of rotation is the equatorial plane. So this is our equatorial plane. So latitude angle of a point is the angle between the line joining that point to the center of the Earth and projection of that line on the equatorial plane. This angle phi denotes the latitude of this particular point. So now the longitude angle. So longitude of a particular point is the angle between the plane passing through the meridian of that particular point. So if we consider a particular point, there will be a meridian passing through that particular point. Meridian നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓർ സെമി സർക്കിൾസ്. സോ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ദ മെറിഡിയൻ which is passing through that point and there will be a plane passing through that meridian. ആ മെറിഡിയനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മെറിഡിയനിൽ കൂടെയും സെൻട്രിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിനും പ്രൈം മെറിഡിയനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിൾ, represented as lambda. So longitude angle of a point is the angle between the meridian, angle between a plane containing the meridian of that particular point and the plane containing the prime meridian. So that is longitude angle lambda. Longitude എന്താണ്? ഒരു പോയിന്റിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറിഡിയനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പ്രൈം മെറിഡിയനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനും ദിസ് പ്ലെയിൻ. ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആംഗിൾ ലാംഡ. So next one is hour angle. Hour angle is denoted as omega. What is hour angle? Omega. So hour angle is the angle through which Earth has to be rotated in order to bring the meridian of the observer directly in line with the sun's rays. So it is the angle by which the Earth has to be rotated to bring the meridian of the observer directly in line with the sun's rays. So okay. So let us assume that an observer, a person, is located at this point
എർത്ത് സർഫസ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ മെറിഡിയൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്സർവർ. മെറിഡിയൻ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓർ സെമി സർക്കിൾസ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറിഡിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി let this be the direction of sun's rays. So sun's ray ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറിഡിയനും ഉണ്ടായിരിക്കും. സൺസ് റേ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സൺസ് റേ വിൽ ബി ഫോളോയിങ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ മെറിഡിയൻ. വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് സൺസ് റേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചോ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു മെറിഡിയനും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് മെറിഡിയൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒമേഗ, ദ അവർ ആംഗിൾ ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് so it will be the angle through which earth has to be rotated in order to bring the meridian of the observer, that is this meridian, in line with the sun's rays. So observer the meridian ഇവിടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, sun's ray ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറിഡിയനിലാണ്. സോ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഴ്സ് മെറിഡിയനെ ഇത്രയും ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഇത്രയും ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, നമ്മുടെ ഒബ്സർവറുടെ മെറിഡിയൻ സൺസ് റേക്ക് പാരലലായിട്ട് വരും. So it is the angle through which earth has to be rotated in order to bring the observer's meridian or the observer directly in line with the sun's rays. മനസ്സിലായോ? സോ ഒബ്സർവർ ഈ പോയിന്റിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒബ്സർവറുടെ കൂടെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറിഡിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ലെറ്റ് us assume sun's ray is falling on some other location on the earth. സോ ആ ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറിഡിയനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് മെറിഡിയൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓർ ഈ രണ്ട് മെറിഡിയനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒമേഗ ഹവർ ആംഗിൾ. സോ നമ്മൾ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, എർത്ത് ഇത്രയും ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, ഒബ്സർവറുടെ മെറിഡിയൻ സൺസ് റേക്ക് പാരലലായിട്ട് വരും. ഒബ്സർവറുടെ മെറിഡിയനിലേക്ക് സൺസ് റേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അവർ ആംഗിൾ ഇസ് എൻ ആംഗുലർ മെഷർ ഓഫ് ടൈം. So എങ്ങനെയാണ്? So we know that at solar noon or at 12 hours sun will be on top of our head. Sun will be directly on top of our head, and hence 12 hours is considered as solar noon. Okay, sun will be directly on top of the observer. Sun will be directly on top of the observer. So observer will be in line with the sun's rays. So at that time we can consider the hour angle as 0 degree. അല്ലേ, ഒബ്സർവറുമായിട്ട് ഇൻ ലൈനിലായിരിക്കും സൺസ് റേസ് 12 noon. സോ എർത്തിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഒമേഗ as 0 degree. So which is shown here. So at solar noon omega is equal to 0 degree, and the omega value of omega increases in both the directions. So here the variation in value of omega from 6 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening is shown here. That is from 6 hours to 18 hours, 6 a.m. to 6 p.m. So omega will be 0 at solar noon. We know that at 12 hours. And the sun നമ്മുടെ നേരെ മുകളിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ മെറിഡിയന് പാരലലായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അറ്റ് 12 noon omega is 0, and we know earth rotates through 360 degree in 24 hours. Earth takes 24 hours to complete one rotation, that is 360 degree rotation. 360 divided by 24 gives 15 degree, that is in 1 hour earth turns through 15 degree. So we can say that 1 hour corresponds to 15 degree of Earth's rotation. So we can say our angle omega is equivalent to 15 degree per hour. Okay, 12 noon sun ഒബ്സർവറിൻ്റെ നേരെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എർത്ത് 15 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സണ്ണിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവർ എത്ര റൊട്ടേറ്റഡ് ആയി കാണും, 15 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റഡ് ആയി കാണും. സോ സണ്ണുമായിട്ട് ഇൻലൈന് വരണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഴ്സ് മെറിഡിയൻ ഹാസ് ടു ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ത്രൂ 15 ഡിഗ്രി. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹവർ ആംഗിൾ ഓഫ് 15 ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 1 hour, or our angle is equivalent to 15 degree per hour. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 15 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് അവർ ആംഗിൾ.
And the equation for calculating the hour angle at any time is hour angle omega will be equal to the solar time minus 12 into 15 degree. Solar time minus 12 into 15 degree. So let us consider any case. Okay. So let us consider morning 6 o'clock. So here substituting it, we will get 6 minus 12, that is minus 6 into 15 degree, that is minus 90 degree. So at 6 o'clock the hour angle is 90 degree and in this direction. So during morning, from morning 6 o'clock to 12 noon, that is from morning 6 o'clock to the solar noon, hour angle is taken as negative, and from solar noon to evening 6 p.m. the hour angle is taken as positive. So let us consider this 9 hours, 9 a.m. So what will be the value? 9 minus 12 into 15 degree, that is minus 3 into 15 degree, minus 45 degree. 90 degree ആണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് 9 hours. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. So 9 hoursന് corresponding solar angle will be, hour angle will be 45 degree. So our angle is taken as negative in this direction and it is positive in this direction. And our angle corresponds to 15 degree per hour. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 15 degree ആയിരിക്കും our angle value. So there are some more angles, some more sun earth angles are there. So let us discuss those angles in the next lecture.